Hello everyone, welcome to the next episode. So last episode हामीले Forbidden Arcanas and Roots क्लासिकबाट चाहिने आइटमहरू सकायौँ होइन. सो म्याजिक मोडहरू सक्यो भनेको त म्याजिक मोड सकिएर हिँड्छ है. वी स्टिल निड टु डु आई थिङ्क वान. यहाँ यसमा हेऱ्यो भने या दिस वान विथ द स्कल स्क्रोल भन्दो रहेछ. यो फ्रम आइरन स्पेल्स एन्ड स्पेल बुक्स भन्ने मोड छ. सो या विल डु द्याट लेटर. म्याजिक मोड सक्यो भने सकेर हुन्छ. आज चाहिँ टेक्निकल मोडतिर जाउँ त. सो आज चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एज यु क्यान सी फ्रम माई हाइलाइट्स मैले यहाँ होल्ड गरेर राखिरहेको छु. सो विल बी डुइङ ओरिटेक है. ओरिटेकबाट हामीलाई यो म्यानहट्टन मोड्युल भन्ने चाहिन्छ है. आई थिङ्क इन दिस वान या यो पल्सेटिङ ब्ल्याक होलको लागि म्यानहट्टन मोड्युल भन्ने चाहिन्छ. अनि मैले यहाँ कति मेसिनहरू बुकमार्क गरेको छु आइटमहरू पनि. सो दिस विल बी आवर वे टु गो आज. अनि यिनीहरू मैले अटो क्राफ्टिङमा पनि राखेको छु है. कतिवटा चाहिँ गएर फार्म गर्नुपर्छ. जस्तै युरेनाइट क्रिस्टल चाहिँ बीजले जेनेरेट गर्छ. हामी बीजले नै जेनेरेट गराउँछौँ यसलाई लेटर. टु अहिले सुरुमा चाहिँ यसलाई गएर फार्म गर्नुपर्छ विथ एन एन्डेरिक लेजर है. सो या म्यानहट्टन मोडुललाई इफ यु सी वी निड टिएनटी जुन सजिलो भइहाल्यो. हाइजनबर्ग कम्पेन्सेटर एन्ड प्लुटोनियम प्यालेट भन्छ है. अब यो प्लुटोनियम प्यालेटमा हेऱ्यो भने एसेम्बलरमा प्लुटोनियम डस्ट अनि प्लास्टिक र ड्युरेसियम भन्छ. प्लुटोनियम डस्ट हेऱ्यो भने या दिस इज वेयर वी निड टु गो एन्ड गेट दिस युरेनाइट क्रिस्टल जुन चाहिँ हामी बीबाट अटोमेट गर्छौँ है. बीबाट हुने रहेछ. नभए कि त त्यो कन्सट्यान्ट यसको सोर्स हुँदैन. सबै ठाउँमा त्यो लेजर लाँदै प्लेस गर्दै लिनुभन्दा वी विल जस्ट अटोमेटेड बाई बी. अनि प्लुटोनियम डस्टमा अरू चाहिने चिज प्लुटोनियम प्यालेटमा अरू चाहिने चिज हेऱ्यो भने यसकै मेसिन एसेम्बलरमा हुन्छ. सो दिस इज प्लास्टिक सिट एन्ड ड्युरेसियम. सो प्लास्टिक सिट चाहिँ फ्लुइड सेपरेसन हुन्छ सेन्ट्रिफ्युजबाट. इफ यु गिभ इट वाटर एन्ड पोलिमर रेजिन यसले प्लास्टिक सिट दिन्छ भन्छ. अनि पोलिमर रेजिन चाहिँ सेम बायोफ्युल र स्यान्डले दिन्छ भन्छ. अनि वी क्यान मेक बायोफ्युल है. सो हाउ डु यु मेक बायोफ्युल भन्दाखेरि वी जस्ट use this fluid separation in a centrifuge using water and biomass है. अनि बायोमास चाहिँ हामी मेकानिजमबाट बनाउँछौँ है. बायोफ्युल सरी मेकानिजमको क्रसर युज गऱ्यो भने हामीले एचडिपी सिट मेकानिजममा बनाएको जस्तै सेम है. वी युज मस ब्लक मसको एउटा अटोमेसन गर्छौँ. विल बी गेटिङ बायोफ्युल है त. सो अब यो सबै बनाउँदाखेरि इफ यु लुक एट इट यो कार्बन फाइबर चाहिँ यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज देखिन्छ सबै चिजमा होइन. एन्ड अल्सो दिस एन्ड्रिक कम्पाउन्ड अनि एडमेन्ट इङ्गट. एडमेन्ट इङ्गट त यो त निकल एन्ड डायमन्ड हो. निकल हाम्रो मिस्टिकल एग्रिकल्चरबाट छ. डायमन्ड छ त्यही भएर यो त मैले अटो क्राफ्टिङमा राखिसकेँ. सो विल बी डुइङ कार्बन फाइबर्स एन्ड दिस एन्डरिक कम्पाउन्ड है. त्यो एन्डरिक कम्पाउन्ड पनि सेन्ट्रिफ्युजमै हो विथ एन्डर डस्ट अर वी क्यान डु पल्भराइजिङ विथ एन एन्डर पर्ल होइन. आई थिङ्क दिस इज बेटर किनभने एकैचोटिमा 8वटा आउँछ. सो या सुरुमा चाहिँ मैले एन्डरिक कम्पाउन्ड र कार्बन फाइबरलाई पहिला अटोमेट गर्छु. यसको लागि सेटअप गर्छु अनि त्यसपछि विल सी है त. सो या मैले यस्तो खालको अपग्रेड बनाएँ यो जस्ट टु मेक दिस एन्डरिक कम्पाउन्ड एन्ड कार्बन फाइबर स्ट्यान्ड्स है. अनि एउटा ड्रयरमा स्टोर गर्ने सोचेँ मैले सिस्टममा नपठाइकन. बिकज ड्रयरमा भयो भने आई क्यान यो उल्टो भएछ कन्सटेन्टली प्रोड्युस हुन्छ अनि ओभरफिल पनि हुँदैन. अब सिस्टममा कन्सटेन्टली फिल गरेर पठाउँदाखेरि इट कुड ओभरफिल होइन. त्यही सोचेर चाहिँ आई डिड दिस. अब मैले यसमा के गरेँ भने लेट मी लक दिस फर्स्ट है. कन्फिगरेसन टुल एन्ड लिङ्किङ टुल. सो लक एन्ड लिङ्क कन्फिगरेसन टुल लिङ्क ओके. सो यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा त एउटा वायरलेस कनेक्टर जोडेँ. मैले एउटा वायरलेस हब पनि राखेको छु यो ओरिटेकलाई एउटा छुट्टै सिस्टम दिनलाई. वायरलेस कनेक्टरबाट दुईवटा इन्टरफेस राखेँ. यो इन्टरफेसले चाहिँ कोल्ड डस्ट पठाइरहेछ अनि यो इन्टरफेसले चाहिँ एन्डरपल पठाइरहेछ है. कोल्ड डस्टको चाहिँ एउटा मैले के गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि मैले कोल्ड डस्ट चाहिँ प्याटर्न बनाएको छैन है. सो आई think I need to do that. क्रसरमा
Yeah, it does do it in crusher. So like if I go here and go to the crusher, circuit slicer, ultimate crusher होला हैन, ultimate crushing factory, yes. So यसमा अब कोल्ड डस्ट आउँछ अनि यहाँ मैले क्राफ्टिङ कार्ड राखेको छु, सो यसले कन्स्टेन्टली यो पठाइराख्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले एन्डरपोल राखेको छु। अब एन्डरपोलले यहाँबाट एन्डरिक कम्पाउन्ड दिन्छ अनि त्यसपछि यहाँ ड्रोयरमा आउँछ अनि यहाँबाट कोल्ड डस्टले चाहिँ कार्बन फाइबर स्ट्यान्ड्स दिन्छ है। अनि यो यसरी स्पेसिङमा पाइपिङ किन गऱ्यो भने ओरिटेकमा चाहिँ यस्तो प्लकमा चाहिँ स्पिड मोड्युल एफिसिएन्सी मोड्युलहरू हाल्न मिल्छ अनि यसको एक्सटेन्सन मोड्युल हाल्न मिल्छ। सो द्याट्स वाइ। सो यो 4वटा सेन्ट्रिफ्युज र 4वटा पल्भराइजर। अब लेट्स कनेक्ट दिस नयाँ हबमा कनेक्ट गरौँ। यो वायरलेस सेटअप किट भयो, हब पनि नयाँ बनाउँ। पहिला यसलाई राइट क्लिक गरौँ अनि त्यहाँ गएर हबै जोड्ने है हामी। नयाँ हब राख्ने जस्ट फर ओरिटेक, सो द्याट केहीलाई पनि पछि अप्ठ्यारो नहोस्। लेट्स टु बी इजी किप इट हियर, यसलाई या। सो यसमा सबै चिज छ। लेट्स कनेक्ट दिस। ओके, so this is connected. Let's see, it should start producing everything and त्यसपछि आफै जम्मा हुनुपर्छ है। Not wrong here. Looks like they have started working. Okay, पहिला एउटा त यहाँ डिफाइन त गर्नु पर्यो नि त। Okay, so that's being done. यसमा आइ नै पुगेको छैन। Maybe production slow भएर, okay, production is slow भएर it will come. So yeah, अहिले एउटा मात्रै काम गरेर चाहिँ I think I need to speed production of folders. कि त एउटा डेडिकेटेड राख्नुपर्छ जस्तो छ। So yeah, carbon fiber strands are being producing and this enderic compound is also being produced. So यो चाहिँ फास्ट रहेछ। फास्ट हुँदा नि एउटाले 8वटा दिन्छ। सो सो स्लोली यो स्ट्याक बन्छ। थिङ्क यसले अन डिमान्ड गर्दा चाहिँ यसलाई म 1064 मात्र 64 गर्न लाउँछु। मेबी द्याट विल इन्क्रिज द स्पिड। या ओके, सो यसमा नि गयो। अब यसमा जान्छ। यस, यस, अब यसमा नि आउँछ। ओके, सो अल 4 आर वर्किङ है त। सो अब यसको लिमिट 2K छ। सो I think 2K will be good, or let's do 30K maybe. एउटा कपर अपग्रेड हालिदिन्छु, त्यो भयो भने we can have up to 30K. Yeah, 16K. I think 16K will be enough. त्यतिपछि यो अटोमेटिक बन्द भइहाल्छ। Yeah. So this produces enderic compound and carbon fiber strands. अब let's go for this biofuel plastic sheet. यसको प्रोडक्सनको लाइन बनाउँछु and I'll show you है त। So हामीले प्लास्टिक सिटको पनि प्रोडक्सन सुरु गर्यौँ। यसको प्लास्टिक सिटको यो लामो प्रोडक्सन लाइन यसकै हो। यो चाहिँ कन्स्टेन्टली प्रोड्युस गर्छ till this fills up. यसमा पनि I think we can give कपर अपग्रेड एकचोटिको लागि। फङ्सनल ओके 100 ओके, एउटा मात्रै चाहिन्छ यहाँ। सो आफ्टर आई गिभ दिस, अब यो पनि 16,000 विल बी इनफ आई गेस। यिनीहरू पनि 16,000 नै राखेको छ। सो फर प्लास्टिक सिट मैले के गरेँ भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो एक्सट्र्याक्टर जुन हामीले मेकानिजममा पनि तल युज गरेको थियौँ, यो 4वटा मस ब्लक, एउटा स्टोन ब्लक र बुढी एउटा बोन ब्लक राख्यो भने एक्सट्र्याक्टरले यहाँ मस ब्लक प्रोभाइड गर्छ अनि यो क्रसरले त्यसलाई बायोफिलमा चेन्ज गर्छ। त्यो बायोफिल चाहिँ मैले पाइपिङ गरेर यो 2टा सेन्ट्रिफ्युजमा जोडेँ। यो 2टा चाहिँदैन पनि, जस्तो धेरै भइरहेछ। यो
यसले चाहिँ वाटर युज गरेर पावर र वाटर युज गरेर यसले बायोफ्युल बनाएर चाहिँ वाटर चाहिँ हाम्रो यो मेकानिजम मोडको के सरी एप्लाइड एनर्जेस्टिकको इन्टरफेसबाट आइरहेको छ वाटर अनि स्यान्ड पनि आइरहेछ स्यान्ड चाहिँ अनि यसले बनाएको बायोफ्युल र अनि यताबाट आएको स्यान्ड चाहिँ यहाँ मिक्स भएर बायोफ्युल र स्यान्डले रेजिन पोलिमर रेजिन दिन्छ अनि पोलिमर रेजिन यहाँ आयो भने ए आउने बित्तिकै यो फर्नेसले डाइरेक्टली प्लास्टिक सिट बनाइदिइहाल्छ है त सो पोलिमर रेजिन होल्ड पनि हुँदैन बिकज दिस इज भेरी फास्ट एन्ड दिस इज भेरी स्लो तर आफ्टर वी गेट प्लास्टिक्स वी क्यान डु सम एड अन्स है जस्तै यसलाई वी क्यान पुट आई थिङ्क स्पिड एड अन चाहिँ अब लेट्स सी इफ आई डु Oritech speed add-on. Yeah, speed add-on भयो अरे I can make this either. Let's see. So if I go and make 10 more of this अनि if I request this कतिवटा भने एउटा मात्रै भन्यो let's make more of this. Okay, so okay, we made 2 no, हामीसँग स्टिल थिएन okay. Let's make 200 of steel as well. Hopefully we get more. Yeah, we get up to 11. ठिक छ ल अहिलेलाई सो यो स्पिड एड यसमा चाहिँ एड अन हाल्ने तरिका फरक छ अरूको चाहिँ मेसिनभित्र हाल्छ नि यसमा चाहिँ यसमा लगाएर हाल्नुपर्छ वी निड टु पुट इट लाइक दिस यसले स्पिड कतिको बढाउँछ क्या इट इज अ बिट फास्टर आई गेस तर यसमा अर्को एउटा चाहिँ के गर्नु छ भने अब जस्तै यो एउटा मात्रै स्पिड एड अन भएन what I can make is an upgrade upgrade भन्नाले extension machine add-on extension right so if I go and make this okay durasium छैन for that okay let me हाम्रो durasium को production सुरु गरेको छ just sit तीनटा बेसिक चिज बनायौँ विल डु durasium and this processing unit यसपछि है यो दुईटालाई नै अटोमेट गर्छौँ एडमेन्ट त हाम्रो क्राफ्टिङबाटै अटोमेटेड छ प्रोसेसिङ युनिटलाई चाहिँ या वी निडेड शीट एन्ड फाइबर इलेक्ट्रोमा हाम्रो म्याग्नेट के अरे मिस्टिकल एग्रिकल्चर पनि छ रेडस्टोन हामीसँग जति पनि छ सो एउटा स्पिड एड अन यसमा एड गरौँ एउटा स्पिड एड अन यसमा एड गरौँ अहिलेलाई एन्ड विल डु मेसिन एक्सटेन्सन एकछिनमा आइद सो दिस I hope speeds it up. Yeah, it is speeding it up. So I got a 66 ल्यायो. So yeah, this will produce a bit faster अहिलेलाई. So अलिकति plastic हो हैन, we can do more things with it. So these things are already full. And ideally यो to get this liquid I have to put a fluid add-on है. Fluid add-on हाल्नुपर्छ जस्तै यतापट्टिको यो सेन्ट्रिफ्युजमा केही पनि एड अन चाहिएको छैन नि यो सेन्ट्रिफ्युजमा चाहिँ फ्लुइड एड अन गऱ्यो भने बल्ल वाटर एक्सेप्ट गर्ने रहेछ है अनि यसमा पनि फ्लुइड एड अन राखेर वी गट बायोफ्युल है त सो या प्रोड्युस गर्दैछ अब लेट मी सेट अप अ प्रोसेस फर दिस यसलाई एसेम्बलर चाहिने रहेछ अनि फर दिस वाट डु वी निड यसलाई एलोइङ फाउन्ड्री चाहिने रहेछ अनि यसलाई एसेम्बलर ओके let me set that up and hopefully यो पनि durasium भएपछि I can speed this up as well है त so yeah मैले यहाँ दुईटा राखेँ एउटा फाउन्ड्री अनि एउटा एसेम्बलर दुईटालाई एउटा स्पिड अपग्रेड पनि दिएँ अनि इन्टरफेसबाट यसलाई चाहिने 4 आइटम अनि यसलाई चाहिने 2टा आइटम है फर ड्युरेटियम यसको लागि अनि यो चाहिँ फर द प्रोसेसिङ युनिट है त सो विथ दिस डन आई थिङ्क 1 2 3 4 5 दिस आर द 5 बेसिक थिङ्स है एज फार एज आई नो फर ओरिटेक लेट्स सी है त त्यही पनि ओरिटेक ओके या आई थिङ्क दिस आर द बेसिक थिङ्स अब हामी अरू बनाउनलाई विल बी निडिङ अदर थिङ्स अब आइजनबर्ग कम्पेन्सेटरमा गयो भने इट विल बी डन इन एटोमिक फोर्स अनि एटोमिक फोर्स बनाउनलाई ड्युरेसियम हामीले बनायो एन्डरिक कम्पाउन्ड बनायो प्लास्टिक सिट बनायो यिनीहरू अटो क्राफ्टिङमा छ फ्लक्स गेट ओके सो आई निड टु डु नो आई थिङ्क फ्लक्स साइड पनि मैले पावरबाट अटोमेट गरिसकेँ क्या इट इज अल्सो अटोमेटेड है पावरबाट लेट्स सी एमएथिस सार्ट चाहिँ अटोमेटेड छ कि छैन एमएथिस ओके इट इज अल्सो अटोमेटेड एज वेल भनेपछि वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट इट सो भनेपछि हामीले
एटोमिक फोर्स बनाउन सक्छौँ. सो वाट डु वी निड एडमाइन पनि मैले अटोग्राफमा राखिसकेको छु. सो सुपर एआई चिप फर्स्ट. सुपर एआई चिपलाई पनि इन्ग्रेभिङै गर्ने हो. ड्युराइटियम हामीसँग छ. एडभान्स कम्प्युटिङ चिप. हाउ डु वी मेक एडभान्स कम्प्युटिङ चिप्स? प्रोसेसिङ युनिट हामीले गरिसकेका छौँ. वी जस्ट निड सिलिकन वेफर. हाउ डु वी गेट सिलिकन वेफर? कार्बन फाइबर एन्ड सिलिकन हामीसँग यो सबै छ भनेपछि वी क्यान मेक हाइजेनबर्ग कम्पेन्सेटर है त. ओके सो अब फर द प्लुटोनियम लुक्स लाइक विल बी निडिङ प्लुटोनियम डस्ट इन एन एसेम्बलर. यो दुइटा त हामीसँग अलरेडी छ. ड्युरेसियम र प्लास्टिक सिट और निकेल है. ओके यसले 4वटा दिँदैछ, यसले 2टा दिँदैछ. आई थिङ्क विल बी युजिङ निकेल किनभने यो प्लेन्टी छ अनि यो हामीलाई त्यति धेरै पनि चाहिने. जस्ट वान मोड्युलको लागि हो. एउटा मोड्युललाई 4वटा यो भए हाम्रो प्रोडक्सन पुगिहाल्छ है. सो आई थिङ्क फाइनल थिङ रिक्वायर्ड इज प्लाटिनम डस्ट है. सो हाउ डु यु गेट प्लाटिनम डस्ट भन्दाखेरि इफ आई गो हियर युरेनाइट क्रिस्टल चाहिन्छ. तर युरेनाइट क्रिस्टललाई ओके आई थिङ्क विल बी गोइङ द बिज वे त्यसो भए है. आई वान्टेड टु युज द लेजर तर दिस गेट्स कम्प्लिकेटेड है. अब हामी स्टारको लागि छौँ. यसको लागि प्लुटोनियम डस्टको लागि आई डु युज द लेजर होइन. यो युरेनाइट क्रिस्टल चाहिँ कन्सटेन्टली दिन गाह्रो छ क्या. आई कुड गेट फ्रम द एक्चुअली लेट्स डु द लेजर किनभने इट इज मोर फन आई गेस. किनभने वी डु हेभ एडभान्स क्लिकर अनि युरेनाइट क्रिस्टल प्लेस गरेर वी क्यान पोइन्ट this laser to it and get the dust. So okay, so before doing that I think I'll be needing some plutonium dust. यसको ओरमा गएर हामीले युरेनाइट क्रिस्टल बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने if you look at the bee that produces this, to make this I need to give one plutonium dust to a radioactive bee. The radioactive bee is not bad. Kribi and iron bee जुन हामीसँग already छ. So okay, let's go and hunt for Oritech ore है त. So to get the uranite, not uranite, yes uranite P, to get the plutonium dust. एउटा चाहिँ यो प्रोसेसबाट बनाउनु पर्यो है त. सो ओके let me find it. सो हामीले युरेनाइटको क्रिस्टल यहाँ भेटायौँ होइन. यहाँ एउटा एन्डेरिक लेजर राख्यौँ. यसलाई पावर गेटबाट दिएछौँ. सो मसँग अहिले टार्गेट डेजिग्नेटर छ. यसलाई राइट क्लिक गरौँ अनि यसलाई गऱ्यो भने या द्याट अनि त्यो सकेर कहाँ पुग्यो इट इज ब्रेकिङ अल द ब्लक्स. द्याट्स वाट लेजर डु. तर हामीलाई चाहिने प्लुटोनियम डस्ट मात्रै हो. सो लेट्स ब्रेक इट क्विक नभए या इफ द्याट ह्यापन्स भनेपछि वी विल बी डुइङ बिज टु मेक प्लुटोनियम डस्ट. त्यसो भए वी वन्ट बी युजिङ एन्डेरिक लेजर. हाम्रो बेस डिस्ट्रोय गऱ्यो भने लुक एट द्याट. Look at that. This was all done with the laser. So yeah, I don't think we'll be using the laser. I'm saying your plutonium dust on this. So let me set up the B for this. Yeah, uranite crystal यसमा पावरमा राख्यो भने भइहाल्ने रहेछ. So uranite crystal को लागि I'll be making this B है त. So yeah, let me set it up. So yeah, मैले uranite crystal B बनाएँ. फ्लक्साइड गरिसक्यो. फ्लक्साइड होइन, फ्लक्साइड गरिसक्यो. ओके यो प्लुटोनियमलाई हो राइट. सो लेट मी boost this just a little bit so that it can produce. I think it is already producing. यहाँ आएर अड्किनुपर्छ. या so we have the uranite crystals. अब यसलाई एउटा ड्रोयर दिउँ. I think we can do that if I give a drawer. Okay, so drawers are full. Let's do functional storages. 1 2 3 4 5. So let's make 10 for now. So I've got 5. Let's make another 130. Okay, so this 1 2 3 4 5. I can give you all the upgrades. That's our order.
सक्दैन त्यसो भए आई निड टु मेक सम मोर 1 2 3 2 okay so I need to make 2 more 1 2 okay अब यसलाई लिङ्क गरौँ सुरुमा lock and lock and then we can link this all. Maybe I can store this here. Okay, so we got 192 already है त so त्यो भएपछि अब what I can do is for plutonium I can make a recipe है त encoding मा गएर plutonium dust if you look power मा गएर I can use this then I can go to the pattern terminal 11 extended E use गर्नुपर्ने बेला आउन आँट्छ कि यहाँ so I can put this here processing pattern ma and I think I need to do allow list to data. Let's see if I do Oritech over yeah देखाउँछ यो I need to go to crafting terminal and let's say 10 for now त्यसपछि यो convert भएपछि it wants so what I need to do is यहाँ गएर यसलाई राख्नुपर्छ अनि yeah it starts producing now let's make the atomic forge I'll set this up and I'll show you so okay मैले हेर्दा खतरा देख्दै एटोमिक फोर्ज यहाँ बिचमा राखेँ अनि वरिपरि यसलाई सराउन्ड गर्न लेजरहरू राखेँ बिकज यसलाई पावर गर्न लेजर चाहिन्छ अनि टोटल अफ 16 सबैलाई यो गेटहरूले पावर दिएको छु अनि प्लस मैले मुनि एउटा के राखेको छु भने एउटा प्याटर्न प्रोभाइडर जुन चाहिँ हाम्रो वायरलेस कनेक्टरबाट एईमा लिन्छ अनि यो प्याटर्नमा चाहिँ हामीलाई चाहिने चिजहरू यहाँ राखेको छु यसो लाइक हामीलाई चाहिने भनेको हाइजेनबर्ग कम्पेन्सेटर हो अनि टु मेक हाइजेनबर्ग कम्पेन्सेटर वी निडेड एआई चिपको लागि एडभान्स कम्प्युटिङ इन्जिन त्यसको लागि सिलिकन वेफर अनि त्यो सबै नै मैले यहाँ राखेको छु यता सिलिकन वेफर एडभान्स कम्प्युटिङ चिप सुपर एआई चिप र हाइजेनबर्ग कम्पेन्सेटर है अनि यति भइसकेपछि अब वाट आई क्यान डु इज अनि मैले यो प्लुटोनियम प्यालेट चाहिँ अब हाम्रो एसेम्बलरमा बन्ने भएर वाट आई डिड इज एउटा एसेम्बलरलाई अन डिमान्ड अरू त सबै अटो क्राफ्ट भइरहेको छ यो र यो दुइटालाई चाहिँ अन डिमान्ड मात्रै क्राफ्टिङ गरेर प्याटर्न प्रोभाइडरमा राखेको छु मैले यो प्लुटोनियम प्यालेटको इन एन एसेम्बलर अनि यहाँ मैले एड अनहरू दिएको छु फर स्पिड एन्ड एफिसियन्सी सो अब मैले के गर्न मिल्यो भने नाउ आई क्यान जस्ट मेक इन्कोडिङ फर म्यानहट्टन मोडल किनभने यो सबै हामीसँग हुन्छ यहाँ सी सो इफ आई डु दिस अ क्राफ्टिङ प्याटर्न अनि यसलाई यहाँ लगेर राखेँ भने न यही म्यानहट्टन मोड्युल हो है हामीलाई चाहिने आई थिङ्क फर विच वान पल्सेटिङ ब्ल्याक होलको लागि या फर दिस है सो नाउ मैले यहाँ आएर ओरिटेकमा इफ I request the Manhattan module if I can find it here and we need just one so if I do next and start so all the machines are working I see and that's how fast it is done I'm saying Manhattan module so अब यसलाई यहाँ पढ्यो भने warning unleashes catastrophic chaos only for those who wish to leave a lasting impression or cater भन्छ यसको डकुमेन्टेसन हेऱ्यो भने massive explosive device for strategic demolition भन्छ है so we won't be using it but केही चिज blow up गर्नु छ भने Manhattan module is the way to go है so that's Oritech है त Oritech is done यति प्रोसेसिङमा हामीलाई जे चाहिने थियो Oritechको that is this Manhattan module and we have it है त as far as I know है फेरि बिचमा अरू कुनै चाहियो भने we'll look into it but I don't think अरू केही पनि चाहिन्छ Oritech मोर त निकै ठुलो छ we can do so many things with Oritech but अहिले मैले ATM10 Starलाई मात्रै फोकस गरेको भएर that's the only thing that we'll be doing it so yeah Oritech is done अब next के गर्ने त what to do next if you look here यो Pneumaticraft मा छ है so अनि यो pocket storage so this can be crafted easily I think yeah केही पनि त्यस्तो चाहिँदैन I think everything here yeah we already have this we can just craft it
So this also we can craft from AE. Paradox machine. Okay, time crystals, time crystal block, time fluid. यो हामीसँग सबै नै छ. So we can make this as well. So I think pulsating black hole is done almost, except for the crafting part. Our dragon soul company, yeah, we need to go to productive trees for this sapling or the Samsung sub. It's also the Ender Dragon data model. But I think we should be doing another technical mod. This can all be crafted. Nether star generator भनेको just conduit जुन craftable छ 8 times nether star 8 वटा with other nether star generator and an echo shard, and this is all whistle skull and netherite generator, right? And this can all be done easily. So I don't think this will be a problem, I guess. Uh, so what do we need to do for technical mods? I think, yeah, we could go to extreme reactors, for this infinite block. हामीले बनाएकै छैन for this. And yes, magnetic generator and a generator, I already showed you how to do it. And also, I think we can go into create as well, but यसको लागि pneumatic wrap, but we already have this. यो villageहरूमा नि पाउँछ. I think I already have micro missiles, if I'm not wrong. Let me check micro missile. Yeah, I have 3 of these. So यो पनि craft गर्न पर्न, but I think we still need to go to Pneumaticraft for something else, if I'm not wrong. यो छ यसमा हेऱ्यो भने, yeah, for this aerial interface. Okay, Pneumaticraftमा जानुपर्छ है for this thing. And यो iron spellमा गएकै छैन. And also this Tesla Coil, this is Immersive Engineering. हामी MI त गर्दैनौँ, क्रिएट गर्छौँ यसको लागि. I think rest of this is done. Gravitationalको लागि हामीसँग सबै छ. Maybe we need, what do we need? Basic, yeah, lithium dust चाहिन्छ. I think lithium dust बनाएको, but it's easy. हामीलाई चाहिने, we can craft it at any time. Yeah, crystallizerमा lithiumलाई राख्यो भने we get lithium dust. We have plenty of lithium in our system. Full भएको छ हाम्रो storage with lithium. So that can be also done. So immersive engineering, create Pneumaticraft. This is also a crafting thing जुन हामीले मैले अस्ति पनि देखाएको थिएँ. Can be done easily. As far as I know, you're like craft गर्न. I think I went down the wrong path. Enhance Calgodian metal. How do we make this? From large block of Calgodian metal. Okay, so how do we get large lump of Calgodian metal? From lump of Calgadors. Okay, later. We can just craft these things. So I have Calgador, but not bad. Stabilized metal also not bad. We can get these things. And we can raw hardener like smell gonna million laser. And that's just obsidian and diamond. So yeah. I think I will do either immersive engineering or Pneumaticraft, either X. Or maybe both. Let's see, and I'll show you. So मैले चाहिँ के सोचेँ भने let's do Pneumaticraft first, किनभने त्यसलाई एकदम चिजी वे छ. We can use villagers to get the items होइन, सिधै गएर माइन गर्नु पर्दैन. अनि we just need I think just one item from it, if I'm not wrong. Which one is it? Yeah, just this aerial interface. यो एउटा मात्रै चाहिन्छ है हामीलाई Pneumaticraft. And the crafting recipe is not that hard. A pressure chamber wall, it's just reinforced bricks, which is reinforced stone. A compressed iron ingot. Compressed iron ingot, we can either TNT let iron ingot explode, which is easy, or loot. We already have it. Or we can just use villagers. To get these villagers, यसमा मोड छ क्या इजी भिलेजर्स भनेर. यहाँ मेरो इन्भेन्ट्रीमा हेर नि आयल भिलेजर्स. यो भिलेजरलाई यु क्यान जस्ट प्लेस हियर. अनि सिफ्ट राइट क्लिक गऱ्यो भने यु क्यान जस्ट क्लिक हिम. अब रिटर्न इन्टु टुल स्मिथ, तर वी क्यान चेन्ज हिम. अनि वाट वी निड टु डु इज मेक दिस ट्रेडर ब्लक है. सो इफ आई मेक दिस ट्रेडर ब्लक आई क्यान डु दिस है. सो आई थिङ्क आई विल डु एटलिस्ट 5 आई गेस. 1 2 3 4 5 6 7वटा भयो. ओके,
And I'll just place them anywhere. I'll यहीँ राखौँ हैन 3 4 5 and what I can do is you can go back and I can just use 1 2 3 4 5 of these guys. तर अब न्युमेटिक्राफ्टको वर्किङ स्टेसन के हो त भन्दा न्युमेटिक्राफ्टको इफ वी लुक हियर हामीले कतिवटा चिज त लुटिङबाटै भिलेजहरूबाटै पाइसकेको छ नि न्युम्याट मात्रै गऱ्यो भने या दिज आर द थिङ्स अनि भिलेजरको लागि वर्किङ स्टेसन भनेको आई थिङ्क इट इज द चार्जिङ स्टेसन है या दिस वान सो आई निड टु मेक 5 अफ दिस अब यसमा अरू त छ वी डु हेभ प्रेसर ट्युब्स राइट या किनभने यो भिलेज लुट गर्दाखेरि आइहाल्छ नाउ फर द रिइन्फोर्स स्ल्याब we need reinforced stone and as I said it is easy let's make a stack okay एउटा stack बनाऊँ पुग्छ पुग्दैन let's see it and when I go and do this so 6 gives us 2 12 gives us 3 okay 18 भयो भने we can make I think we can make 1 2 3 4 5 okay so we can make 5 now the thing left is just put the working station here and we can just put the villages in there and then put job lihalcha hai okay now I can trade with them and look I can already get pipes so let's start trading and see anymore if I get useful items I will show you so 730,000 emeralds so we can just trade whatever we want so let's see एउटाको पुरै हेरौँ है त so let's do the trade let's get the pipes and we need upgrades so that's already 2 stacks of pressure tube okay we got the capacitors यो पनि important हुन्छ now we got the drones है तर हामीलाई drones I don't think we need drones let's just get 2 anyways okay so अनि या न्युमेटिक्राफ्टको एभ्रिथिङ प्रेसरले पावर हुन्छ जस्तै अब मेरो हट बारमा I have got this going for tool I have got this going जुनले चाहिँ मलाई पावर दिइरहेछ मेरो इन्भेन्ट्रीमा अरू चिज त मेरोमा चार्ज भइहाल्छ वेयर इज इट ओके वायरलेस चार्जिङमा मेरो हट बार त चार्ज गरि नै रहेछ तर न्युमेटिक्राफ्टको एभ्रिथिङ चार्जेस थ्रु प्रेसर हो त्यही भएर यो चार्ज हुँदैन सो yeah that's that I can just throw these things in हामीलाई चाहिन्छ प्रेसर ट्युब र यिनीहरू let's keep pneumaticraft okay so अब हेरौँ what else can we get we already got minigun ammo let's get some programming puzzle pieces पुगेन ए okay go to the emerald okay we got 2 stacks not a jigsaw yeah now what he sells us he sells us viruses okay so हामीलाई चाहिएको ठ्याक्कै चिज त पाएन यसबाट so I will do the other villages as well and हामीलाई कुन चिज चाहिन्छ अब यो सबै क्राफ्ट गर्नु भन्दाखेरि यसरी किनेकै फाइदा हुन्छ किनभने takes a lot of time to get this and we just need one thing so numeric craft भित्र धेरै नभइकन we'll do from villages and when I get something I'll show you so we just got transistors from this guy यो transistor अब यसले capacitor दिइरहेको थियो we needed capacitor tubes हैन अनि this guy already gave me compressed iron अब मैले त्यो जुन त्यो आइरनलाई ब्लास्ट गर्ने चिज गर्नै परेन we can just buy it from him as much as we want look right so that won't be a problem at all अब एउटा अझै चिज छ which I am searching for let's see if we find it or not find it I'll show you okay these are the ones finish PCSP so why finish PCSP भन्दा if you look at the aerial interface यहाँ अरू त सबै छ हामीसँग we can make all of these things compressed iron र चेस्टले यो omnidirectional hopper बनिहाल्यो chamber wall लाई just those reinforced bricks which are just reinforced stone जुन भनेको त्यही compressing outer stone हो हामीसँग enderpearl nether stars छ so for the advanced pressure tube हामीले assembly control मा गएर यो बनाउनु पर्छ we need to make this in assembly control अनि त्यसपछि यो pressure chamber no sorry okay यो program चाहिन्छ assembly program चाहिन्छ है हामीलाई
So assembly program ko lagi चाहिँ what we need is we need to go as far as I know. Yeah, we need to go and do this in an Amadron and Amadron ko lagi I think we need the advanced tube no? Is it not that? No wrong. Looks like it is made even easier. मलाई त त्यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन. Oh no, I might be wrong. Wait. Advanced tube could be needed to make this. No, finished PCB is needed. Sorry, not advanced. So finished PCB, let's say your assembly controller, assembly बनाउँछ भनौँ न, anything regarding assembly. So yeah, I think okay, these things need also PCB. Yeah, and this pneumatic cylinders as well. Yeah, let's see if I get it or not. So yeah, in the next video we got the pneumatic controller, pneumatic cylinder as well. So सबै चिज यहाँबाट पाइन्छ. We just need to do a single craft as it looks like it. So let me complete this. So yeah, सबैलाई मास्टरमा पुऱ्याएँ and we got some good things. We can get pressure tube and capacitor from this one, iron and transistor from this one, and also PCB. यो micro missile त हाम्रो main mission मै चाहिन्छ. I think in one of these things, yeah, this is the micro missile. त्यो त हामीसँग पहिले पनि थियो. We got PCB and pressure tube, compressed and capacitor and pneumatic cylinder. So yeah, we will be using villages. To make this, we'll be needing advanced pressure tube, and that is made here. So yeah, I'll be making this later, guys. And yeah, let me set it up. Let me set these machines up, and I'll show you. So after trading with some villagers, we did get some resources, eh? Get the iron ingot and pipes and all of these things. A pneumatic cylinder. I think it should be enough. If not, we can just get more from the villagers. First thing Pneumaticraftमा अघि मैले भने जस्तै we need bar है. यसलाई power गर्न everythingलाई we need bar है. So सुरुमा first thing we'll be making is an air compressor. अब यो त हामीसँग already छ. So reinforced bricks is not that hard. This is reinforced stone. त्यो भनेको यो भयो. Let's make 2 stacks. त्यो भने हामीलाई I think enough हुन्छ. So and I need reinforced bricks from that. Let's make some stack maybe, yeah. Stack भने हामीलाई पुग्छ पनि होला. So let's make this. And with the furnace we have our air compressor. And yeah, यही एरियामा युज गरौँ किनभने I don't think it's going to be that huge. Yeah, I think we'll be needing just 2 machines, right? So एउटा air compressor लाई यहाँ राखौँ. अनि yeah, you can see that there are some things, and yeah, problems भनेको no fuel and air leak. Place pipes or machines on the output sides भन्छ है. So I need to put pipes in an air compressor, and to get that we'll be using some pipes and also fuel को लागि I think we can use coal, eh? If I'm not wrong. Let's just get some coal. Let's take us 2 stacks here and 1 stack यहाँ राखौँ. So that is very loud, eh? Okay. Because it was leaking. I need to put a pipe, I guess. Okay, so that is leaking. Maybe a charging bench बनाउनु पर्ला. I don't know. So yeah. Okay, यतिकै राख्दाखेरि it got too loud, है. So charging stationमा राखेँ. You can see the pressure increasing here. यहाँ पनि pressure बढ्दैछ. So okay, the problems are fixed. I think I need to put speed volume भन्दा नि I think there is a security upgrade, है. So built-in safety valve to the machine automatically resumes here if the pressure would rise. So pressure exceed knows भन्नलाई let's make the security upgrade, है.
which is this one. So I can put this here, and I think I should be able to craft it, except this. What is this? Okay. Okay, so this is not that hard. Let's just get some more of you. I can get, okay, let's get 6 for now. And I can make 6 of this, I guess. Right here, that is. And I can make my safety upgrades. Okay. Okay. That's 6 security upgrades. यसमा एउटा राखौं. Okay, so in case this pressure builds up, it will be good. Now we can put fuel. यसमा पनि same, right? But we can put something to charge in here. So what do we need to do next? For this we need advanced tube. The advanced pressure tube we need to make this. So to make an assembly platform, as you can see, हामीसँग already सबै चिज छ. We bought this plastic हाम्रो industrial 4 को इन्को पनि छ, Oritech को पनि छ. We can use any one of that. We got compressed iron ingot and we got finished PCBA, so we can easily make this. And we can make this as well. We can craft the dropper, right? So we got our assembly export unit, IO unit export, and we got IO unit import as well. Okay, that was export, this was import, right? Okay, and we need an assembly drill, and we need an assembly laser. So what do we need for this? Only red stained glass. Okay, we can make that, I guess. Okay, we can set this up, right? So how do we set this up? Assembly platform like center and I think export import, my import goes here, I guess. Export goes here, and a drill and laser can go here and here. And this was, I think we need a monitor, right? So I think there was a monitor, assembly controller, yeah, assembly controller sciences. So we can get this as well. You know, so and we can just keep this here, I guess. Yeah, so it's my area over here. All the things are done, right? So what we need is not enough pressure. So okay, we need to give this pressure and no program on it. So what is the program? So this is the program we need, right? You dekhai नै हाल्छ. So if we click here, yeah, program required is a laser. If we are using pressure chamber valve, तर हामीसँग block of compressed iron नै भएको कारणले we can use this program. So how to get the program? अब यो program कसरी गर्ने भने Pneumaticraft मा एउटा feature छ, we can buy things. That is with this Amazon tablet, right? So let me craft that. If I craft this first, this yo GPS 2 live, this yo. We got some air canister as well, right, from the villager, so we have it already. Now the Amazon tablet I have, see what we need to do is we need to charge it here. So okay, now this is slowly being charged. You charge what we need to do is let this charge first, then I will show you. Okay, now we do have some charge in this. What do I need to do is just shift right click a barrel. Use storage use garcha. Now if I right click anywhere, see we can place orders either. So right now what we need is drill and razor. Anyway, so we just need 14 emeralds for that. So if I go and get some emeralds, just like that, and I can just right click and select this. If I
wrong? Why is... okay, sorry. I need to fill this with emerald, right? So, okay, now I can select this, I guess. Or not. Right click +1 plus 1000 MB, left click -1. Okay, it is already selected. So, okay, one assembly program designer. So, I place order गरेँ भने now this order is placed. A drone should come, है त एउटा drone आउनुपर्छ. Yeah, see, he took the emeralds from here. He will be bringing it anytime. Okay, he's gone. And he'll be bringing it at anytime. Okay, he's back. And our item is here. Right? So that is how you get this drill laser program. अब यहाँ हेर मैले दुईटा ब्यारल राखेको छु, once for the import, once for the export. Right? So now if I go and put this program here, not this program here. So okay, drill and laser program यसले भनिसक्यो. So now we need pressure. Right? So to get pressure, we'll do the same thing. We can use this and get this. अनि यसलाई यहाँ राख्यो भने यसले जोड्यो भने it connects. अनि I can just put over here. Okay, why? Oh shit! Wrong side. Okay, I put it on the wrong side. पछाडिबाट जान्छ. Okay, now it's slowly getting its power. 3.5 bar कटेपछि we can use this. What we need is a कतिवटा चाहिन्छ यसलाई aerial interface, just one. So if I can get this, एउटा block भए पुग्छ है. So let's make two just in case. And I think we can put the security upgrade here as well and here as well, just in case. Pressure body भयो भने it can explode, but I don't think it pipe पहिला explode हुन्छ सायद है. Okay, so now पुग्यो यसको pressure. It is going there. Okay, it is increasing. So yeah, let me show either when it reaches 5. Okay, we got enough pressure. 3.5 बनाएको थियो, we got it, right? Now we could use the speed upgrades to speed this up, but I am using speed upgrades, right? So yeah, now I think what I should do is just keep this here and it will start. Yeah, speed upgrade bina it is really slow. So okay, the barrel ma gayo. That is very slow without speed upgrades. Okay, now the compressed iron block nikalyo. Now the laser and the drill will work. I think सुरुमा drill ले काम गर्छ अनि laser. Yeah. Now first the drill will work. मसँग speed upgrade नभएर it is taking so much time, eh? So yeah, the animations are good, right? Oritech ko पनि Pneumaticraft ko पनि, the animations are really nice. It is working on it. I don't know कति time लाग्छ. Okay, it is not showing. But yeah, the drill is done now. Our laser le kaam garcha, I think. It should be working. Yeah. It is super slow without speed upgrades. So why should we get it, right? त्यसको लागि we need lubricant. If you look here in the speed upgrade, I can find it, that is. Okay, यहाँ चाहिँ speed upgrade. We'll be needing lubricant जुन चाहिँ हामीले बनाएको छैन. So yeah, for now we won't be using it. Okay, now that is done. So advanced tube is made. कहिलेकाहीँ भिलेजहरुमा रेड गर्दाखेरि यो डाइरेक्ट भेट्यो भने we don't have to do anything, directly craft पनि गर्न मिल्छ, but that's very rare and it's not always there. Okay, now it should be here. Okay, we got our advanced pressure tube. But the only thing that we need is if I put this back and if I look at aerial interface, okay, now this is the only thing that we need to craft.
एउटा chest आयो जुन मसँग छ. This is omnidirectional hopper. Now we can make the aerial interfaces. So okay, that is done. And Pneumaticraft is finished. So let's get the quest rewards. Okay, we did get some more of this advanced pressure tube, but त्यति नै हो है हामीलाई चाहिने, just this. अनि म त्यो मोडमा धेरै डिटेलमा भित्रसम्म जान्न. We needed just this and we got it है. And we are playing with so many mods. Yeah. Just 2 machines and some villages and we are done. I think the next thing I'll be doing is immersive engineering for which one? This one. For the Tesla Coil. It's like immersive engineering center. So yeah. Let me get into this immersive engineering. Immersive engineering जानको लागि yeah, अलिअलि चिज त मसँग already छ. Village loot or whatever, but not one of the things that it will be useful is the engineering's workbench. And now my recipe here. So one of the things that I need is treated wood, vertical planks, packaged planks, horizontal planks. I think horizontal planks are what we need. And this we get from creosote and I think any kind of planks. So to get this, yeah, creosote and planks. To get creosote, yeah, हेऱ्यो भने यसमा bottling machine भन्छ, but we are not going to use that, I guess. No, we are not going to use this. यहाँ देखाएन है. So to get creosote, यसमा एउटा अर्को important चिज छ. If we look here, yeah, coke dust, coke, yeah. Okay, यहाँबाट creosote भन्छ है, तर यो Railcraft Reborn को recipe भयो. If I do coke, yeah, immersive engineering को recipe हेऱ्यो भने block of coal coke. It doesn't show here. Basically, we need to make a multi-block. Yeah, I think we have a manual. Let's make the manual first, and I think it will help. So okay, this is the engineer's manual. Immersive engineer. So okay, yeah. So resources, my treated wood. How to get with bucket of creosote oil ones. So how will I get creosote oil? Fluid that comes from the destructive particles of coal into coal coke. It is produced for a variety of be burned in diesel generator. Okay, यो त redstone acid को कुरा भयो. Okay, यहाँ देखाएन. So if I do the creosote oil भयो, I don't think it shows here. Does it show it? Coke oven. Yeah, coke oven कसरी बनाउनु चाहिँ भन्यो. Yeah, you basically make it from a coke oven. यहाँ देखायो भने basic mineral products, resin, other engineer, resources bio, construction, no, machinery, यहाँ पनि छैन. Multi-block construction, okay, large silent tank, coke oven, yeah. So okay, यहाँ देखायो है त. So we need this to make a coke oven. And yeah, this is the structure. 27 of these blocks in a 3x3 cube. A coke oven, if we give coal, we get creosote oil and we get coke as well. And coke चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि we need coke to make यहाँ हेऱ्यो भने to make this hop graphite dust. Industrial squeezer भन्ने multi-block we need to put coke and we get hop graphite है त. So yeah, यसमा अलिअलि multi-blocker पनि छ है. So bottling machine को युजेसमा हेऱ्यो भने we'll be needing this to make hop graphite as well, if I'm not wrong. Yeah, creosote र hop graphite दियो भने it produces hop graphite plate. जुन plate चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है to make this Tesla coil here. So yeah, म यसको चाहिने सामानहरू अलिअलि अटोक्राफ्टमा राख्छु. अनि I think I'll start from making coke and creosote oil first. And the multi-block बनाउने बेलामा म देखाउँछु है त.
Okay, यो एरिया हाम्रो खाली नै छ, so let's make the oven here है. उसले भने अनुसार I think it's a 3 by 3 structure. Let's see again either if I'm right or wrong. Resources mine in the multi-block construction scope oven. Okay, first you know the brick is this. Okay, यहाँ त देखाएन त 27 कहाँबाट देखेँ मैले 27. Let's just see the that's I think how you do it. Also we need engineer's hammer, eh? If I'm not wrong, we need to make this. Yes, so that's how you make the oven hammer, crafting hammer from the cook oven. Okay, so our यसमा हेऱ्यो भने we I think we can give this coal, eh? And it will start producing. Let's see, fuel coal. Yeah, 1000 for now. Okay, if we put coal, yeah, it does form, but it's very slow. Looks like. Yeah, let's see if we can put some upgrades in it or not. So it does form. अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कोक र क्रिएसोट ओइल भन्छ, but it's very slow man, अलिकति फास्ट हुँदैन. Okay, we cannot use the time one as well. Okay, that's really slow. Okay, block of coal ले पनि block of coke त दिने रहेछ. Okay, with that I think we can say that we are producing coke and creosote oil. Our next step भनेको we will be needing some treated planks, I guess. Yeah, treated planks. त्यसको लागि यही creosote oil चाहिन्छ. Let me set it up here. First I think half graphite हो हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट. अरू चिज त सबै क्राफ्ट भएछ. Yeah, also the engineering's workbench है, the engineer's workbench. यो चाहिँ we can make it as well, engineer's workbench. Treated wood slab र wood fence अनि यो engineer's crafting table. It's not that bad. तर मैले already villageबाट त्यो लुट गरिसकेको छु है. So if I do immersive, yeah, I already have this engineer's workbench. So let me put this right here. Yes, so we can use this as well. It is forming or not? Okay, I don't know. It's okay. Speed upgrade also. Okay, let's see because this process is very slow. Actually 64 नै गर्न खोजे. Okay, let's see. Okay, so yeah, we can use this to craft these things. अब यसमा चाहिने let's start from here. The aluminum plates. We need aluminum plates. Aluminum plates भनेको just engineer's hammer and some aluminum. So हामीलाई तीनटा चाहिरहेको छ भनेपछि we can just go aluminum, yeah, and 3 of this. We can do this and 1 2 3. Okay, that was fine. मात्र त चाहिएको थिएन. Okay, so we got 3 of it. अब next step, if we look, electrum coil block भन्छ यसलाई iron and MV wire block भन्छ. यसलाई एकैछिन यहाँ राखौँ. How to get this MV wire भनेको electrum wire र stick, I think, yeah, rod. Okay, this is stick also do. Heated sticks, stick. Okay, stick ले नि काम गर्ने रहेछ भनेपछि let's see if it does work or not. And your immersive engineering को electrum plate, we need to make this for the wire. And engineer's wire cutters भनेको is just this. Okay, so let's make those. यसको लागि we need this. Okay, so we have some of it. Let's make this first. Okay, अब यसको रेसिपी हेऱ्यो भने yeah. Let's make
Okay, we made some, and our engineering's hammer has broken. Either. Let's get that again. Okay, so हामीसँग त्यो पनि भयो. Now we need to make this. Let's make some few. अलिकति बनाएर राखौँ. And now what we can do is move this, go here and make this electrum wires. How many can we make? Okay, so we got a stack. Now for this we need 8, right? Okay, we got 12. I think we can make this, right? Yeah. So this is also done. Electrum coil block is also done. अब के चाहियो अर्को टेस्ला कोइललाई. सो माथिको दुईटा रो सक्यो, तलको दुईटा रो द हार्डेस्ट पार्ट आई गेस. आइरन मेकानिकल कम्पोनेन्ट र आइरन प्लेट्स चाहिन्छ. फर आइरन प्लेट्स we do the same 1 2 3 4, and for the pipe we can just use this, and that is also done. Iron mechanical component is done. Yeah, for this we need creosote and hop graphite, also redstone acid. यसको लागि पनि aluminium wire, we need aluminium wire. Let's make those. Okay, एउटा भए पुग्छ होला सायद. अनि एउटा चिज चाहिँ के छ भने यहाँ प्लास्टिक ड्युरोप्लास्ट सिट भनेर छ, बट वी क्यान युज प्लास्टिक सिट फ्रम ओरिटेक है. सो हामीले सुरुमा ओरिटेक गरेको फाइदा भयो. लेट्स गेट वान फ्रम हियर. वी डु हेभ प्लास्टिक सिट हियर, राइट? या. सो ओके, त्यो एउटा भयो, यो एउटा भयो. नाउ टु गेट दिस वाट वी निड इज भ्याक्युम ट्युब. भ्याक्युम ट्युबलाई वी निड निकल प्लेट, कपर वायर, रेडस्टोन एन्ड ग्लास. ओके, सो त्यसले दुईवटा चाहिन्छ, तीनवटा दिन्छ भने चाहिँ निकल प्लेट, कपर वायर. त्यसलाई यहाँ हाइलाइट गरौँ, कपर वायर. अनि वाट इज दिस? ग्लास फ्लोर स्मेल्टिङ प्रोडक्ट्स, एनी टाइप अफ ग्लास आई गेस. ओके, सो लेट्स मेक दोज. वी क्यान मेक अ निकल प्लेट. Okay, that is nickel plate done. त्यसपछि अर्को के थियो? Glass, copper wire as well. अनि redstone, glass र copper wire. पहिला copper wire बनाऊ. For that I need this again. And I can send it here. I can make copper wire here. And glass र redstone, right? So that is GLAS is glass. I can use any glass, I guess. But now we'll see again. And redstone. It should be done if I'm not wrong. I think I need blueprint as well, right? यसको लागि blueprint पनि चाहिन्छ. Yeah, we need engineer's blueprint as well. Okay, yeah, बिर्सिरहेको थिएँ this thing. तर हामीसँग छ पनि जस्तो लाग्छ है, if I'm not wrong. Let's see, immersive. Yeah, we do have one, but let's craft some more. Let's craft 200 of you. Let's craft 1,000 of you. And let's see how many can we make. Okay, let's make 4 or 5. And now if we do this, yeah, we can make the vacuum tube. So the vacuum tube is done as well. And now we can make this. Okay, so एउटा मात्रै चाहिने रहेछ, एउटा भए पुग्ने रहेछ यो guys. So we don't need so many of this. So yeah, we can keep it there. We've got another component as well. So advanced electronic component is also done. अब यो पनि भयो, यो पनि भयो, यो तीनटा नि भयो. This is also done. So just the HV accumulator remains. यसको लागि चाहिँ hop graphite र redstone acid. Okay, that is also not bad. We can make this. Redstone acid is also done. Yes, it's done as well.
Okay, so I have aluminum plate as well. यो दुईटा चाहियो half graphite plate त्यहाँबाट जान्छ. Okay, I need treated wood planks. So यसबाट आयो कि आएन. Oh, okay, we did get some. एकचोटिमा 16 पाउने रहेछ है त. So okay, that is 8,000 buckets. Okay, so that's a lot. That's a lot of creosote. Let's get the bucket. Let's make 10 for now. हेरौँ कतिवटा हुन्छ. I'm guessing I can store this, right? Do I not get this? Okay, okay, this is it. So I did get a bucket of creosote. Let's take 2 buckets. About to make the planks. I can do this. And this, I guess. I don't want to use arrow wood on Merlin. Okay. So I have 16 planks for now. We can make more. अब यहाँबाट creosote निकाल्दै बनाउन पायो. त्यति भएपछि हामीले यो पनि बनाउन पायो. Okay, so basic engineering block is also done. यो पनि भयो है त. Now to make, we have all of these 5. अब यो एउटा half graphite मात्र छ. So यसको लागि चाहिँ bottling machine भन्छ. तर I found that if we use industrial squeezer, that works, I guess. So दुईटा multi-block बनाउनु पर्यो. एउटा bottling machine हैन त, with the mold as well. Mold कसरी भयो? Okay, mold is not that hard. अनि अर्को भनेको to make the hop graphite dust. अरु कुनै छैन तरिका? Crusher त त्यसबाट भयो. We need to make an industrial squeezer as well. So we need to make industrial squeezer and a bottler. We cannot go into bees किनभने त्यसलाई पहिले अर्को चिज चाहिन्छ. What do bees require actually? I need to do from the egg. छोड्देऊ त्यसो भए नगर्ने because एउटा सामान मात्रै चाहिएको छ. And this is the okay, creosote ले गर्दा यो fill भयो. Let's take it all out. Let's hope यतिले पुग्छ पनि होला. I don't know. We'll see. अनि okay, let me make this multi-blocks, right? The industrial squeezer and bottling machine, then I'll show you. And also to make this, अब यसको यहाँ क्लिक गरेर नि फर्मुला छैन. So what we can do is the अहिलेको मैले बनाएको guidebook. If you just right click it here अनि यहाँ heavy machinery मा गऱ्यो भने here is the bottling machine. अर्को के चाहिएको थियो हामीलाई? Industrial, what was it? Industrial squeezer. Okay, यसमा त छैन त industrial squeezer. Okay, squeezer यहाँ छ. So यसले चाहिँ देखाउँछ how to make things. अनि यहाँ के चाहिन्छ पनि देखाइन्छ. 2 light engineering blocks, 1 redstone engineering block, 1 piston, 6 steel scaffolding, 3 steel fence, 2 fluid pipes अनि 4 wooden barrels बनाउने. त्यसपछि यसलाई यसरी यहाँ देखाए यसरी प्लेस गर्ने अनि रेडले हाइलाइट गरेको ठाउँमा चाहिँ engineering hammerले राइट क्लिक गर्नुपर्छ. त्यसपछि this multi-block will be formed. Okay, let me get these materials. I hope they are not that hard to get. So म हेर्दै थिएँ त्यो एउटा चिजमा चाहिँ म मिस्टेक गरेछु. यो हप ग्राफाइट डस्ट, हप ग्राफाइट प्लेट त बोटलिङमा भन्छ. हप ग्राफाइट डस्ट बनाउनलाई क्रसरमा सरी इन्डस्ट्रियल स्क्विजरमा यो कोक डस्ट रहेछ है. मैले कोक मात्रै प्रड्युस गरेको छु. टु मेक कोक डस्ट अर्को मल्टिप्लक चाहिने रहेछ त क्रसर भन्ने. अनि अर्को मैले यहाँ के देखेँ भने इफ यु लुक हियर क्रसर स्पिडले गर्दा हाम्रो अर्को मेकानिजमको क्रसर त नहुने रहेछ होइन. अनि दिस अदर थिङ्स वी हेभन डन एनिथिङ. अब आर्ट्स नुभोको म्याजिक पनि हामीले गरेको छैन. बट वी हेभ डन अकल्टिजम राइट. सो अकल्टिजममा कोल कोक दियो भने हि विल प्रड्युस कोल डस्ट. सो लेट्स चेक द्याट है त यु क्यान डु इट अर नट. इफ यु क्यान डु द्याट भने चाहिँ एउटा मल्टिप्लक त हामीले बनाउनै पर्दैन. सो आवर गाई इज हियर. Let's give him
आधी दिउँ 14वटा दिउँ त्यसले does he do it? Oh, okay, he does it. So okay, that's good for us है त यहाँबाट भयो भने we just need to make 2 multi-blocks है त अब so okay let me make that. So okay मैले यो क्रसर त गरिनँ उस अर्कोबाट क्रस गरेर मैले टस राखिसकेको छु है If I look here the crusher occultismको क्रसिङ स्पिरिटले क्रस गरिदियो it doesn't show here okay जेस मसँग क्रस्ड कोक छ अब I think I can do coke and show you yeah कोक डस्ट पनि छ अनि कोक पनि छ है त सो अब what we do now is मैले यो दुइटैको लागि मल्टिब्लक पनि बनाइसकेँ फर बटलिङ मेसिन एन्ड इन्डस्ट्रियल स्क्विजर यो तलको स्क्विजरको माथि बटलिङ मेसिनको है सो या लेट्स मेक दोस आई थिङ्क वी क्यान मेक वान हियर आई गेस यहाँ एउटा बनाऊँ यहाँ चाहिँ पहिला स्क्विजर बनाऊ है त सो स्क्विजर इफ यु लुक एट दिस मल्टी स्ट्रक्चर पहिला बेसको हेरौँ है त सो ओके ओके यहाँ ब्यारलभन्दा अगाडि 1 2 3 4 5 6वटा स्क्याफोल्डिङ चाहिँ इट गोज लाइक दिस इफ आई एम नट रङ वान हियर हेर्नै पर्ने भयो 3 4 L4 अनि त्यसपछि डायगनलमा एउटा ओके सो L4 डायगनलमा दिस एन्ड दिस राइट यस अनि यो वाला भनेको लाइट इन्जिनियरिङ ब्लक अनि यहाँ चाहिँ we've got this wooden barrel okay अब त्यसपछि more 2 wooden barrels more here and here अनि यहाँ फेरि अर्को लाइट इन्जिनियरिङ ब्लक त्यसपछि बिचमा फेरि ब्यारल अनि यहाँ रेडस्टोन अनि 3टा फेन्स अनि एउटा पिस्टन ओके सो यहाँ फेरि तल पाइप थियो होला है आई फरगट द्याट यहाँ रेडस्टोन या आई थिङ्क तल पाइप थियो इफ आई एम नट रङ है यहाँ पाइप थियो कि वाज देयर समथिङ एल्स ओके आई हेभ टु लुक एट इट अगेन interference piston या wooden barrel let's skip this first interference block अनि त्यसपछि piston facing down थियो हैन so let's use this for now so that I can make it facing down okay so just like no not like that but yes like that nikalo and what else okay that's it pipe tolerance है okay so where is our hammer your hammer if we right click okay so this is the multi-block कस्तो खतरा चेन्ज हो यार so this is the industrial squeezer यो पावर इन होला जहाँसम्म लाग्छ सो ओके दिस इज द इन्टरफेस यो पावर इन यो मेटेरियल इन होला यहाँ दिस इज मेटेरियल आउट दिस इज फ्लुइड आउट आई गेस ओके सो नाउ दिस निज कोक डस्ट है त कोक डस्टको है पावरको लागि विल बी युजिङ गेट्स है त वी हेभ सम गेट्स यसलाई यहाँबाट पावर दिउँ okay it has power we just throw it in let's just throw it in कति चाहिन्छ यसलाई okay we did get hop profit देखाउँदैन देखाइदिएर so we had 14 right 14 बाट 6 भन्छ 4 5 6 so we need 8 भनेपछि दुईटा अझै let's make 2 more so that we are on the safe side यो राखौँ यो पनि प्रोड्युस गरेर होला त ए दिस इज अल्सो प्रोड्युसिङ let's make him crush 2 more okay we got 2 coke dust from the crusher occultism crusher right not the other one okay now if I put
those here. We should get another hop graphite dust, right? Okay, now that we have two hop graphite dust, our manual use गरेर let's make the another multi-block. Yeah, fit हुन्छ? I don't think it will fit here. Let's try here. Yeah, I think we can try here. So squeezer, and now we'll be doing bottling machine. This is the machine here. Okay, we can do it step by step. अब यसलाई हेऱ्यो भने तीनटा स्क्याफोल्डिङ, रेडस्टोन, लाइट अनि त्यसपछि आइरन है त. So तीनटा scaffolding, if I'm not wrong, goes like this. Light engineering here and redstone here, right? No, ulto go. Redstone here. Light engineering over there. Light engineering here, redstone here, and यहाँ चाहिँ iron sheet metal रहेछ है. So I think that is how you do. Okay, iron sheet again. I don't know what this is. And here conveyor. That could be the fluid pump. The conveyor goes this direction, I guess. Okay, यसले पछाडि ठेलिहाल्दो रहेछ फेरि. अनि यो यहाँ जान्छ. Sorry for that. Okay, this is a single one, single here. So this goes here and this goes here, right? Right. Okay, यो लाई हार्नु पर्यो ह्यामरले. And if I do this, okay, we have our bottler done, right? So यसको पनि I think power goes from here. So let's put the power over here. I don't know how should okay, यहाँ उ राख्नु पर्छ, I guess. I think I should keep this. Okay, यो त creosote पो input चाहिन्छ है, if I'm not wrong, to make this. Yeah, creosote. Mold plate पनि बनाएको छैन. Let's make the mold plate. So that's 3 steel plate engineering wire cutters in the engineering workspace. I think हामीसँग त्यो सबै छ at Immersive, except steel plate, I guess. Where's the steel plate? Steel plate भनेको हैन. Yeah, steel plate. Let's make the steel plate. Okay, we have one. Let's make 100 of you. You'll use नगरेर यो use गरे भए अलि चाँडो हुन्थ्यो होला. Okay, so we did get some steel plate. अनि अर्को के चाहियो? Engineer wire cutters. This one. So यसलाई यहाँ यो राख्यो भने vacuum tube निकाल्नु पर्यो. Shouldn't it be working? How is that supposed to work? 3 steel plate and 1 gives engineering mold plate भन्दैछ. But I cannot see it. Oh, okay, धेरै भयो क्या? No, it is not working. यहाँ काम गर्छ कि? तीनटा यो. Okay, nah, this is still wire. How is this done? Metal press molds भन्ने. Oh, this is a different one. This is a different one, eh? It's a different blueprint. Okay. यो थियो crafting component, यो थियो molding component. Okay, so that's how it's done. मैले त्यो कहाँ राखेँ? Did I send it back? Okay, I did send it back. Now we can get this. Okay, so that is done. We can throw this over here. हामीसँग यो छ, हामीसँग mold plate पनि छ.
अब यसलाई इनपुट दिनु पऱ्यो होइन सो इनपुट यसलाई डाइरेक्टली राइट क्लिक भइरहेको छैन भने इफ आई एम नट रङ यहाँबाट इनपुट हुन्छ ओके इट डज ह्यापन राइट र यसलाई फ्लुइड इनपुट चाहियो सो दिस ब्लू लाइन आई गेस इज फ्लुइड ओके सो वाट विल बी डुइङ इज त्यसो भए विल बी मेकिङ अ ट्याङ्क ट्याङ्कबाट दिन्छौँ है हामी नट दिस डाइमेन्सनल ट्याङ्क बट बेसिक फ्लुइड ट्याङ्क ओके so we'll use this and we have creosote I guess कतिवटा चाहिन्छ थाहा छैन let's do this keep this here directly लिँदैन है क्या okay I need to change the mode if this has creosote यसले इनपुट लिएन भनेपछि I need to put a pipe I think we have pipe I guess immersive fluid pipe let's hope it works not that come on Liera maybe I need to put this mold पण त चाहियो I think the mold should be going here right it isn't going there nope how does this work let me check let me check so okay looks like यहाँबाट directly fluid यहाँ हाल्नुपर्छ मतलब हाम्रो creosote oil है that's what I am sensing okay so is this filling up with coke no creosote ले fill पाउँछ भनेको त भएन let's see I think both ports should work I guess nope this is not working let's see so okay we need a barrel मैले metal barrel बनायो so it doesn't take other fluids from other things so okay यसमा चाहिँ I can input all my creosote just like this यति भन्दा धेरै पनि चाहिँदैन होला सायद त्यसपछि now we can use pipe अब चाहिँ if I can get some pipes okay if I connect this with pipe yeah so this is filling up so that's 3 buckets of creosote अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि I think I need to throw this and this together and it works and I have hop graphite finally so yeah now I can make this so this is done now I can throw this in and now if I push Tesla coil I can just make that and okay फेरि के भएन aluminum plate let's make one and let's do that again Tesla coil and we have the Tesla coil so yeah that's immersive engineering completed we made 3 multi-blocks and an engineering workbench and now we have the Tesla coil so yeah that's immersive engineering done as well so we did 3 technical mods today Oritech जुन चाहिँ अलिकति लामो प्रोसेस भयो Pneumaticraft जुन चाहिँ भिलेजरले गर्दा एकदम सजिलो थियो त्यसपछि अब लास्टमा immersive engineering जुनबाट चाहिँ हामीले यो Tesla coil बनायौँ है त so yeah I think we're done for this episode so we got these 3 things today so one step closer to the ATM Star next I think we can do some iron spells some create this which we can look at crafting the ATM Star finally so yes see you in the next episode bye